discrimination, and also Indonesia have places as #1 from the World Giving Index. But actually the realization of the cash wakaf is very, very low. So the first issue is about the first issue is about cash wakaf has not yet achieved its full potential. The potential was 180 trillion, but the actual is just low from the 1 trillion. And the second issue is the donation to crowdfunding. It's increased because in Indonesia. In Indonesia, there are many platforms for crowdfunding, and the biggest is the Kita Bisa. That's in 1 years they can collect 835 billions. So it's a big number for the donation, but unfortunately, it only maybe less from 20% that it's for wakaf. The others collection is for zakat infak sedekah and also other social program. And the third issue is because I use the crowdfunding, it's a different behavior from donors' behavior through traditional channel and through platform or crowdfunding channel. And this issue has been examined by Jan 2018. That they integrated the concept of TPB and also the perceived behavioral control from theory of TPB and social presence and trust from social presence theory, and also personal norms from norm activation theory. So from this study, I adoption the Chen theory with three theories, and it's about the TPB on cash wakaf have been examined by researchers from Malaysia. It's many researchers, Azizi, Hendratmi, Osman, and Syukur. And Indonesia, there is also have examined from Haidir and Kamil and Kasri. But it's a difference, maybe it's difference variable in many researchers. And the fourth issue is there is a gap when Kasri examined about the knowledge. She found that the knowledge it's least affect the effect for the behavior, but in other studies it's the significant influence for the influence of intention. It's also from another Islamic product, like it's in zakat, you have studied and you have proved it, and then also in intention of using Islamic bank product. So I want to examine the gap about this knowledge. So in this study, I want to compare, the TPB's element and also social presence theory and also the norm activation theory. And this in the TPB, there are many researchers have added the trust as a element, as variables, independent variables that influence the intention. But in this studies, I want to use the trust as a moderating variable, because the trust is one of the variables on social presence theory. That's the short of my initial plan. And
The research question is about, does attitude have an influence on the intention to perform cash wakaf, and does subjective norms, does perceived behavioral control from TBB, and I also add the knowledge and the income. Why I use the variable income, because the previous study uh, have to examine and have the impact for the uh, another donation. I don't know, maybe it's influence on on cash wakaf or not. And the number 6, does social presence have an influence on trust? Social presence is used because in the interaction in crowdfunding, it's different with when we use the traditional channel. So social presence is the significant variables that influence the trust. It's have examined in the previous study. And also social presence, how whether it have influence to the on the intention. And number 8 is, does trust moderate the relationship between attitude, subjective norms, and perceived behavioral control on intention to perform cash wakaf. And number 9 is, do personal norms. Personal norms is the variable from norm activation theory. In the previous research, that the donating is influenced by the feel for satisfaction and for use and for to comply the duty. So I want to examine whether personal norms have an influence on intention. And the last thing is, the intention has an influence on our wakif behavior. And the research objective is, I want to determine the influence of these variables, and also SBT variables, social presence and trust, and norm activation theory variables, personal norms in the intention. The research objective is the same with the research goals. It's for examining and so on. And the scope of study is limited for wakifs wakaf through crowdfunding sites. The reason is about the crowdfunding is very increasing in Indonesia, and also the user of the crowdfunding is the millennials, with have a great influence for their peer group. And but maybe it's different when we research about the other channel, maybe in transfer bank or direct to Nasir offices. And significance of study, theoretical significance, I want to expand this the gaps. I want to fill the gaps before fill the gaps that's from the previous research. The previous research that use a combination of the 3 theory is only 10. Only 10, and 10 use it from the donating money. There is no research about the cash wakaf collection. Significance of the study contribute to academic literature and serve as a valuable resources for connected parties, such as in this institution, in developing successful strategies for promoting cash wakaf through crowdfunding platform and strengthening the cash wakaf collection. And contributes in the methods, as I mentioned, it's advance our knowledge of cash wakaf donors by developing a theoretical framework that is more thorough than prior studies theoretical framework. Contribution of the study, yeah, I think it's only a few empirical studies have attempted to explore society's cash wakaf behavior, particularly in Indonesian context. So I hope this study will
enrich the Indonesian context of cash wakaf behavior. To policy and authority, determining of cash wakaf would provide insight into how methods and policies for cash wakaf movement and implementation should be established. And for Muslim community, this funding not only beneficial for the regulator, but also for the wakaf institution. Furthermore, the outcome of this study is intended to contribute to the body of knowledge about cash wakaf in general and to give insight and lessons for other countries. That's the limitation of the study. Focus on wakif, did cash wakaf performance through crowdfunding, which often required only a tiny nominal performance. Wakif who performs cash wakaf by bank transfer or with big nominal or to straight to mutawalis office may exhibit distinct behaviors that may be examined in future research. The literature review, I use the theory of planned behavior, social presence theory, and also norm activation theory. And this my research methodology. So there are the variables, independent variables. The hypothesis one is attitude, influence on intention, subjective norms. Hypothesis two, subjective norms, influence on intention, and hypothesis three is perceived behavioral control, influence on intention, and hypothesis four is knowledge, influence on intention, income influences on intention, hypothesis five, and the sixth is social presence theory, social presence influence on trust, and trust is moderating factor for the attitude, subjective norms, and perceived behavioral control. And social presence, and for hypothesis 8, is influence the intention. And from norm activation theory, personal norms influences the on intention. And the last, intentions influence on wakif behavior. That's all, Prof. I'm sorry for my poor English. I want your advice. Thank you. Thank you very much, Bu Amy. It's a good proposal. I think I will give a comment later, but for now, a few things. Just a general comment for now. Number one, cash wakaf is a larger concept than the crowdfunding, right? I mean, Waqif can donate cash wakaf through many channels. Yeah. But it seems to me that you want to concentrate or focus on cash wakaf through crowdfunding platform. Yes. All right. So you just narrow the scope. Yeah. It's not on cash wakaf, but cash wakaf using the Islamic crowdfunding platform. Yeah. Okay. Okay. And in Indonesia, how many crowdfunding platforms that use the wakaf? There are 365 that the Nazir that collect the cash wakaf, and most of them use the crowdfunding. But the biggest crowdfunding is Kita Bisa is not for cash wakaf only, but all for donation. Right. Yeah. Right. So I think I want to take my samples from all of the mutawalis. I will compare from Kita Bisa and also from Nazir.
So can you get the data on, for example, Waqif, Yes, inshallah. and you can trace the Waqif? Yeah, Okay, that's very good. The most important is when you examine the behavior. The behavior means whether the Waqif, whether they pay or not cash yeah, Waqaf. The actual behavior, right? yes, You need to know the number of Waqifs. How many have contributed to cash Waqaf using? uh, I think it's not, maybe less from 1 million, maybe. Okay, so if we can get the number, then that solves. When we want to collect the data, we want to know Yeah, who has contributed to cash Waqaf, and we want to trace them. You know, yeah, we want to send a questionnaire to them. yeah. I Uh, share the question by email, and I cooperate with Nasir to uh, to distribute the questionnaire. and you have to be sure that they are the Waqif, right? Because Yes, I think the respondents of this study is Waqif, right? yes, yes, that's right. Okay, very good. Okay, very good, Bu Hamidia. Thank you. Uh, I will give a comment on theoretical framework Yes, later on, maybe next week, yeah, because I need okay, time. I need time to study. okay. Oh, Thank you, Prof. oh, you're most welcome. Very good, Bu. Excellent. Thank you. I mean, okay. So anybody else would like to present today? Saya, Prof. Silakan. Sir, I want to ask questions. Can I? Sure. This is about the literature review. Is it okay if the literature review is only bullet point, like Ibu Emmy paper, point 1, point 2, point 3, or we have to construct a full literature review? I mean, how many, seberapa banyak we have to explore the literature review? Good On question. this initiative plan. For initial plan, not much. Only limited literature review, not much. Okay, so only bullet point, yeah? Bullet point 1, point 2, point 3. It's all right. For now, it's all right. For Okay. initial plan, it's all right. Okay. But later on, when for assignment 2, right? You need to present. You need to write chapter 1, chapter 2, chapter 3. In chapter Okay. 2, Yeah. for proposal defense, you need to write literature review using the method of systematic literature review. But for now it's okay because it's just the initial plan. Okay, thank you, sir. Welcome. Okay, silakan Ustazah Hadijah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Doktor dan semua sahabat-sahabat, I would like mungkin insya-Allah
Saya akan in Malay, boleh Doktor? Boleh. Boleh, insyaAllah. Because my thesis in Malay, so saya akan cakap dalam bahasa Melayu lah untuk membentangkan tugasan satu pada hari ini. Jadi insyaAllah, alhamdulillah, pertama kali terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof bin Haji Osman. Tajuk saya pada hari ini adalah hibah dan faraid, kajian perbandingan amalan dan pelaksanaan dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia. Jadi apa yang ada dalam tugasan pertama saya adalah first adalah pendahuluan, latar belakang, penyataan masalah, persoalan penyelidikan, objektif kajian, skop dan batasan penyelidikan, kepentingan penyelidikan, sumbangan, sorotan karya dan juga metod penyelidikan. Apa yang saya mulakan untuk penyelidikan saya adalah pada pendahuluan adalah berkaitan dengan tanggungjawab manusia kita sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Jadi Allah telah memberikan amanah kepada kita untuk kita memperolehi ganjaran dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang perlu kita laksanakan adalah untuk memelihara kelestarian bumi melalui 5 konsep tuntutan manusia ataupun digelar sebagai maqasid syar'iyah, iaitu hifzuddin, hifzun nafs, hifzul aql, hifzun nasl dan juga hifzul mal. Jadi penyelidikan saya ini lebih tertumpu kepada hifzul mal, iaitu pemeliharaan daripada sudut harta. Iaitu apa itu memelihara harta? Dia merupakan satu perkara yang perlu diambil berat demi menjaga maslahah yang lainnya, maka perancangan harta dapat memakmurkan sistem kewangan umat Islam. Sedikit latar belakang bagi penyelidikan saya adalah tertumpu kepada perkembangan harta pusaka itu sendiri melalui pelaksanaan faraid dan hibah di Malaysia. Jadi bermula dengan perancangan harta pusaka apabila kita nak berlaku ataupun apabila berlaku sesuatu kematian sebelum kita meninggal dunia, maka penting untuk kita merancang harta pusaka. Jadi kepentingan menjaga dan memakmurkan harta, pengurusan selepas kematian akan lebih tersusun dan juga teratur. Kemudian dalam latar belakang juga saya timbulkan berkaitan dengan sistem hibah, iaitu wahaba bermaksud pemberian. Pemilik boleh menyerahkan hartanya mengikut kehendak ketika hidupnya. Harta yang boleh dihibahkan adalah semua jenis harta seperti hartanah, saham syarikat, saham unit amanah, polisi insurans ataupun takaful. Dalam latar belakang juga timbul beberapa permasalahan berkaitan dengan pertikaian, dokumen hibah dan juga kesukaran untuk melalui proses pembuktian. Di latar belakang juga saya menceritakan tentang sistem faraid yang bermaksud ketetapan. Maksud di sini faraid adalah satu pengetahuan yang mendalam tentang pusaka dan ilmu kira-kira bagi mengetahui bahagian setiap ahli waris yang berhak. Jadi harta yang difaraidkan adalah semua harta kecuali harta-harta yang melibatkan hibah, wasiat, wakaf dan lain-lainnya. Malaysia lebih cenderung dengan pelaksanaan mengikut kepada mazhab Syafi'i. Maka permasalahan yang timbul di sini adalah berkaitan dengan kefahaman, pengetahuan, pengurusan, pentadbiran, perbezaan jenis harta pusaka yang ditinggalkan. Di latar belakang juga saya nukilkan berkaitan dengan sejarah perkembangan sistem pentadbiran harta di Malaysia. Jadi kita lihat penjajahan kuasa luar daripada Portugis, Belanda, Inggeris dan Jepun ke atas Malaysia lebih daripada 500 tahun. Maka di situ memberi impak yang sangat besar kepada sistem pentadbiran undang-undang syariat Islam di Malaysia. Pengaruh terbesar yang terjadi adalah sistem undang-undang Inggeris. Walaupun sebelum penjajahan Malaysia sendiri telah mempunyai undang-undang tersendiri iaitu tertakluk kepada negeri masing-masing. Walau bagaimanapun pengaruh undang-undang Inggeris secara tidak langsung dari masa ke masa telah diperluaskan di seluruh Malaysia sehingga kini.
Tapi ditekankan di sini perkembangan dan pelaksanaan pembahagian harta pusaka melalui konsep dan faraid adalah dilaksanakan mengikut hukum yang telah termaktub dalam undang-undang dan hukum syariat Islam. Cuma penyelidikan saya ini akan berfokus kepada bagaimanakah amalan sebenar pelaksanaan yang dilaksanakan dalam kalangan masyarakat sendiri. Adakah mengikut kepada undang-undang tersebut ataupun mengikut hukum syariat Islam yang telah ditetapkan. Akhir sekali saya membandingkan antara pelaksanaan hibah dan faraid. Daripada sudut hukum memang jelas bahawa hibah itu adalah harus, manakala faraid itu adalah wajib. Manakala hibah itu dia boleh hibahkan ikut kemahuan dan dibahagikan kepada siapa sahaja. Sedangkan faraid ini telah jelas ditentukan dalam Al-Quran berkaitan dengan penentuan, pembahagian ahli waris dan sebagainya. Seterusnya adalah penyataan masalah. Penyataan masalah di sini timbullah isu-isu ketidakpersefahaman dalam kalangan ahli waris, tiada perancangan harta, pengurusan pentadbiran harta yang lemah, kurang pelaksanaan dari sudut penyediaan dokumen yang diperlukan dalam kalangan ahli waris. Maka di sini timbul persoalan apakah perlu perancangan harta pusaka dengan pengetahuan yang jelas berkaitan hibah dan juga faraid. Adakah wajar menggunakan kaedah selain daripada faraid untuk membahagikan harta pusaka? Wujud permasalahan faraid antaranya pergaduhan, pertelingkahan, lambakan harta buku. Ikut data yang telah saya dapatkan, data terakhir untuk tahun 2021 adalah lambakan harta buku umat Islam berlaku adalah 90 bilion, semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan 90% itu adalah harta umat Islam. Jadi apakah perlu kaedah penyelesaian yang sesuai? Adakah perlu kita nak menggunakan faraid sahaja ataupun kita nak menggunakan hibah? Di sini apabila timbul pernyataan masalah di sini, maka saya ingin kaji ataupun saya ingin menyelidik lebih mendalam berkaitan dengan amalan masyarakat. Adakah menggunakan faraid dan juga hibah itu dengan kaedah yang betul ataupun tidak, dengan fahaman yang betul ataupun tidak. Di sini objektif dan persoalan penyelidikan saya ada 3 dan dijawab melalui 3 persoalan juga. Iaitu yang pertama adalah untuk mengenal pasti amalan dan pelaksanaan hibah dan faraid di negeri-negeri wilayah utara semenanjung Malaysia. Maka di sini saya hanya berfokus kepada negeri-negeri wilayah utara semenanjung Malaysia, iaitu Pulau Pinang, Kedah, Perlis dan juga Perak. Jadi persoalan di sini bagaimanakah amalan dan pelaksanaan hibah faraid di negeri-negeri wilayah utara tersebut. Manakala selepas saya mengenal pasti amalan tersebut, maka saya akan menganalisis perbandingan amalan dan pelaksanaan tersebut. Jadi timbullah persoalan di sini, apakah perbandingan amalan dan pelaksanaan hibah dan faraid di negeri wilayah semenanjung Malaysia. Dan akhirnya saya akan merumuskan perbezaan amalan dan pelaksanaan tersebut mengikut kepada instrumen hibah dan faraid di negeri-negeri wilayah utara semenanjung Malaysia. Dan persoalan di sini timbul, bagaimanakah perbezaan amalan dan pelaksanaan instrumen hibah dan faraid di negeri-negeri wilayah utara semenanjung Malaysia. Skop dan batasan penyelidikan saya daripada sudut lokasi, saya hanya tertumpu kepada negeri-negeri utara semenanjung Malaysia, iaitu Pulau Pinang, Kedah, Perak dan Perlis. Manakala unit analisis saya adalah tertumpu kepada amalan dan pelaksanaan hibah dan faraid di negeri utara semenanjung Malaysia. Manakala responden saya bahagikan kepada 2, iaitu pertama dalam kalangan 4 tokoh agama, 4 orang pengamal hibah dan faraid daripada 4 buah negeri. Manakala yang kedua adalah 8 orang responden daripada golongan pentadbir hibah dan faraid mewakili 4 negeri tersebut. Kemudian yang seterusnya adalah berkaitan dengan kepentingan dan sumbangan penyelidikan saya. Penyelidikan ini akan dapat melihat perbandingan di antara amalan dan pelaksanaan hibah dan faraid bagi 4 buah negeri di utara semenanjung, dan juga penyelidikan ini akhirnya akan merumuskan perbandingan amalan dan pelaksanaan tersebut sehingga akan membentuk satu mekanisme pelaksanaan bagi memudahkan pengurusan harta pusaka antara hibah dan faraid di Malaysia. Manakala sumbangan di sini akan menyumbang daripada sudut keilmuan, ekonomi, individu dan masyarakat, iaitu dengan mencairkan
mencairkan harta buku, kemudian mengurangkan pertelingkahan, pergaduhan dalam kalangan masyarakat Islam dan juga sumbangan kepada agama dan negara bagi mencapai peningkatan kemajuan dengan kefahaman serta pengetahuan yang jelas. Di sini untuk suratan karya literature review, di sini yang pertama saya bahagikan kepada 3 konsep. Konsep yang pertama adalah berkaitan dengan konsep dan tahap ilmu pengetahuan tentang ilmu faraid. Di sini daripada komuniti Fakultas Syariah Universiti Al-Azhar, dia dalam suratan karya ini menceritakan tentang maksud faraid, kemudian segala rukun dan sebagainya. Manakala yang seterusnya Muhammad Zamrul Muda, Muhammad Ridwan Awang 2006, kajian ini fokus kepada undang-undang. Di sini saya juga mengaitkan perundangan undang-undang dalam kajian saya ini. Kemudian Nasri Naimi di sini disokong oleh kajian Nasri Naimi berkaitan dengan harta pusaka, iaitu daripada sudut konsep dan juga aplikasi isu di Malaysia. Yang seterusnya suratan karya daripada Zamrul Muda Muhammad Ridwan Awang, di sini mengikut kepada peruntukan jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan, iaitu Senarai 2/1. Di sini menceritakan tentang berkaitan dengan bidang-bidang kuasa negeri dan juga akta harta pusaka kecil. Dan kitab Mustafa Al-Khin, ini kitab yang masyhur dalam kalangan penyelidik dalam bidang agama, iaitu berkaitan fiqhul manhaji ala mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Di sini menceritakan segala konsep rukun untuk pewarisan. Dan seterusnya tema yang kedua adalah konsep dan ilmu pengetahuan masyarakat tentang hibah. Di sini saya bawakan Ibn Rushd, Ali Azhar, Muhammad Azam, Hussein. Di sini karya untuk Ibn Rushd ni memang menerangkan tentang konsep hibah yang sebenar menurut syariat Islam. Dan juga kajian daripada Ali Azhar dan juga kawan-kawan adalah kajian memfokuskan kepada instrumen hibah dalam Undang-Undang Pusaka Islam meliputi isu hukum dan realiti aplikasi di Malaysia. Jadi bila mana saya ingin membuat perbandingan, maka saya perlu mengetahui tentang konsep faraid dan dibandingkan dengan hibah. Konsep dan juga daripada sudut undang-undang faraid dan undang-undang hibah. Maka yang ketiga adalah kedudukan dan amalan masyarakat Islam berkaitan dengan harta pusaka daripada Jasni Sulong 2008. Di sini membincangkan tentang perkembangan mazhab Syafi'i sendiri dan sistem pentadbiran Malaysia. Perbincangan menunjukkan bahawa pandangan mazhab Syafi'i adalah mazhab utama di negara ini. Maka di sini yang seterusnya Ahmad Hidayat Buang 2008-2009, pengurusan harta keluarga mengikut Islam dan realiti semasa di Malaysia. Di sini kajian ini merupakan satu kajian yang membahaskan tentang realiti semasa masyarakat Melayu Islam dalam bab pengurusan harta keluarga. Jadi artikel ini merupakan satu percubaan untuk membincangkan isu-isu harta daripada perspektif perundangan Islam, terutamanya tentang penggunaan prinsip syariah. Dan Ahmad Tirmizi bin Abdullah yang ini menceritakan tentang kepentingan sijil faraid, dan Muhammad Khairi Kamarudin adalah memfokuskan kepada perundangan faraid dan dalam konteks semasa Malaysia. Kemudian yang seterusnya adalah Firul Malik. Ini kajian ini mengenal pasti kaedah alternatif untuk menyelesaikan pembahagian harta pusaka di Singapura. Yang ni dia ada pakai beberapa alternatif berbentuk musyarakah, hibah, rukbah, nuzriyah dan sebagainya untuk sebagai jalan keluar kepada permasalahan yang berlaku. Manakala Nur Fahani, Mat Kamal dan Syahir Akram di sini bertujuan membincangkan faktor-faktor yang dihadapi terhadap tuntutan harta pusaka di Mahkamah Syariah Pulau Pinang. Jadi kajian ini mendapati bahawa masyarakat memang kurang mempunyai kecenderungan dalam membuat pengurusan awal pembahagian harta pusaka dengan teliti dan terperinci. Dan Zamrul Muda iaitu berkaitan dengan undang-undang dan sistem yang lainnya. Dan Zamrul Muda juga 2006, di sini undang-undang juga tapi dia rujukan dibuat mengikut kepada mazhab Syafi'i dalam penyediaan sijil faraid. Dan di sini saya boleh rumuskan daripada suratan karya yang telah saya lakukan pada beberapa artikel dan juga buku-buku yang ada. Maka penyelidikan karya yang wujud hanya menekankan kepada konsep hibah dan faraid.
permasalahan berkaitan dengan pihak pentadbiran, sikap waris terhadap sistem pentadbiran. Manakala lompang kajian dan karya yang dapat saya simpulkan di sini adalah tujuan hanya pada dasar ilmu. Permasalahan tertumpu kepada pentadbiran dan hanya kepada sikap kepada pengurusan pentadbiran. Jadi justifikasi kepentingan kajian saya adalah untuk memfokuskan konsep permasalahan. Saya ingin bandingkan antara hibah dan juga faraid. Permasalahan salah faham dalam kalangan individu berkaitan dengan pelaksanaan dan amalan sebenar melalui hibah dan faraid. Ada masyarakat yang terkeliru antara hibah dan juga faraid. Sedangkan hukum itu adalah jelas. Hibah adalah hibah, faraid adalah faraid, dan kedua-duanya adalah dapat membantu untuk menyelesaikan pengurusan dan pentadbiran harta pusaka sekiranya kita melaksanakan dengan baik sebelum kita meninggal dunia. Kajian ini juga boleh dijadikan rujukan masyarakat untuk memahami lebih meluas berkaitan dengan perancangan dan ilmu pengetahuan berkaitan dengan pengurusan harta pusaka. Dan yang terakhir adalah kaedah penyelidikan. Kaedah penyelidikan saya bagi tiga objektif dan persoalan kajian adalah sama. Iaitu saya menggunakan kaedah kualitatif kajian kes sebab saya akan mengkaji kajian kes dan temu bual yang mendalam dan kajian dokumen, dan juga terakhir sekali saya akan menggunakan analisis kandungan untuk saya punya penyelidikan. Kajian berbentuk kualitatif, kajian kes, temu bual mendalam dan kajian dokumen itu adalah kaedah pengumpulan data. Dan juga kaedah analisis data saya adalah analisis kandungan. Jadi setakat itu saja pembentangan saya untuk tugasan 1. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembentangan yang bagus, penulisan yang bagus, Ustazah Khadijah. Cuma nanti saya akan komen kemudian lah. Untuk hari ini nanti akan ditanya lah dalam proposal defense nanti. Dalam kolokium 1 nanti akan ditanya kenapa 4 negeri, kenapa wilayah utara, kenapa tidak di Selangor, kenapa tidak di wilayah persekutuan. Jadi itu kena sediakan jawapan lah. Itu. Secara umumnya kajian ini adalah untuk gap dalam kajian ini ialah jurang antara teori dan amalan. Jurang antara teori dan amalan. Jadi bagus, kajian ini bagus. Dan kaedah pun jelas. Cuma nanti kita akan improve dari si kaedah, iaitu kena justify lah kenapa pilih 4, ya, kenapa pilih 4. Sebenarnya kita boleh memilih kaedah kita panggil snowball, kaedah persampilan snowball. Maksudnya boleh bermula dengan 4 kerana melibatkan 4 negeri yang berbeza, tetapi lepas tu jika maklumat ataupun data tidak mencukupi, boleh ditambah lagi dengan responden yang lain. Jadi peringkat awal ni bolehlah kita mention kata dimulakan dengan 4, tetapi akan ditambahlah bilangan responden itu jika maklumat yang diperolehi itu tidak saturated. Bahasa research itu tidak saturated. Maksud ada maklumat lagi yang tak cukup lah. Okey, bagus. Nanti Ustazah boleh go ahead dan tulis chapter 1, chapter 2, chapter 3.
Okey, Untuk baik, assignment Prof, satu, insyaAllah. untuk assignment satu ni tidak ada chapter lagi. Tulis semua ikut tajuk-tajuk tadi kan. Untuk assignment 2 sekarang kena convert semua tu dan panjangkan lagi lah, tambahkan lagi ya. Jadi chapter 1, chapter 2, chapter 3 dan kali ini chapter 2-nya especially mesti lebih komprehensif lah, lebih banyak lagi lah dan ditulis dengan lebih detail. Baik, Prof, insyaAllah. Terima kasih. Prof, saya nak mohon izin untuk keluar boleh tak, Prof? Sebab saya ada majlis graduasi anak saya ni, saya keluar sebentar untuk pembentangan. Saya mohon izin, Prof. Okey. Terima kasih. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, anybody else would like to present? Bapak Haji? Yes, Prof. Yes. Yeah, Prof. Sorry, Prof. Yeah, I have not already prepared to declare about my item research. Maybe I need some time. Yeah, but I will describe if I will try to send by email to your personal email, Prof. Sorry, Prof. Okay. Thank you, Prof. Welcome. It's all right. Anybody else would like to present? Bu Putri? Bu Rosida? Mr. Sonko, would you like to present? Okay, anybody? Bu Rosida, you ready to present? Prof, I'm sorry, but ini saya keluar kota nggak menggunakan laptop. Insya Allah saya kirim ke Prof dulu saja nggih. Maaf karena saya tak pakai laptop, ini pakai HP, jadi saya untuk hari ini belum bisa untuk presentasi. Dan saya baru menemukan teori yang tepat untuk tesis saya, Prof. Baru menemukan ini. Hari ini saya menemukan jurnal yang insya Allah bisa jadiin referensi jurnal utama saya nantinya. Bagus. Very good. Excellent. Okay, Bu Putri. Where is Bu Putri? Putri Nuraini. Yes, Prof. Are you ready to present? I'm so sorry, Prof. Oh, you're with your son. Yes, Prof. So Mendaftar, Prof. he is disturbing you today. Agak repot sedikit, Prof. Soalnya babysitter cannot get home. Okay. It's all right. Who else? Mr. Sonko, are you ready to present? Bapak Amir? Bapak Mufti? Okay.
Bapak Amir Yahya, you want to present? Sorry, Prof. Not ready. Yeah, You're I'm not not ready. ready yet, Prof. Oh, I'm okay. still looking for the data for my thesis, Prof. Oh, you don't need data right now. Yeah. You do not need data yet. Yeah. Still very simple, Prof. It's okay. If you're not ready, you can present next week. Yes. Anybody who's not ready can present next week. Yes, sir. Okay. Inshallah, we will continue with our lecture. Okay. Inshallah, we will discuss another methods of a qualitative study called a case study. Okay, we will continue with a case study and phenomenology. Okay, what time is it? Can we have a 15 minutes break? I will come back in 15 minutes, inshallah. In the meantime, Okay, Prof. if you have questions, you can prepare questions and ask me any questions. Okay, Prof. Okay, Prof. Inshallah, I'll be back in about 15 minutes. Okay, see you, Prof.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inshallah, we will continue our discussion on. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Can you hear me? Boleh dengar? The sound is the sound clear? Yes, Prof. Yes, Prof. Okay, we will continue with a discussion on qualitative research. And one of the research design in qualitative research is called case study. A case study is a qualitative research approach used to generate an in-depth, multifaceted understanding of a complex issue in its real-life context. So this study is about the real-life context. And usually it involves complex issues. For example, the issue of implementation of, for example, the implementation of quality insurance, quality assurance, sorry, the implementation of quality assurance in a particular department at a university. So the real life context is the administration of quality assurance, for example. And it involves a complex issue, the issue of implementing the quality assurance. And it is in a particular context. For example, in one particular department or one particular faculty at a university. So a case study is an established research design that is used extensively in various disciplines, in business, social science, and other disciplines. And case studies are a popular research method in the business area, business and management. Case studies aim to analyze specific issues. For example, like I said, the implementation of quality assurance within the boundary, within the boundaries of one particular environment. For example, in a specific place or in a specific situation or in a specific organization. So the case study is actually a powerful research design because it is very in-depth and very detailed about a particular case or situation or place or organization. And it has many strengths. Also, it has weaknesses. The strengths of a case study: number one, case study can be a powerful research method in terms of questioning accepted theory. For example, we have the theory, and sometimes in practice, what we do in practice is different from the accepted theory. So based on the empirical evidence, the research using case study can question whether the theory
can be accepted or not. Can question, can challenge the existing theory. Okay, maybe the theory is outdated. Maybe the theory can be revised. So case study is a powerful research method. The case study is rooted in the observation of empirical data or empirical evidence. Empirical evidence can be in the form of observation, where researchers go to a specific place or specific organization and collect the data, or sometimes it's called empirical evidence. And then based on the empirical data or evidence, it can be used within limits to evaluate the efficacy of a particular theory or particular theoretical frameworks. So sometimes, there is a gap between the theory and the practice, right? So this case study is a powerful research method that can maybe reduce the gap between the theory and the practice. However, the weakness of case study is a case study is narrow in scope, because the data is collected from a specific organization or a specific place or specific situation or specific environment. So we cannot make a generalization for the whole population. So generalization can be very difficult. Maybe the evidence can only be applied for that specific situation or organization or place. So we cannot really make generalization. And another weakness is difficulty with the method of ensuring access and continuity to organizations. Some organizations, they put certain restrictions because of the confidentiality issue. Some organizations, for example, they wouldn't allow the researcher to have access to certain data. For example, they wouldn't allow access to the confidential data, like the financial data, or some documents that are considered as confidential. And so that's another limitation. Some researchers are prevented from getting a certain access to that certain data. All right. Any question? Bapak Endra, sehat?
So we pray that Bapak Hendra is getting better. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Hendra is getting better. Bapak Prayagi is not feeling well. We pray also that Bapak Prayagi is getting better. If I'm not mistaken, he was involved in an accident. So may Allah grant him a speedy recovery. All right. Another research design in the category of qualitative data is called phenomenology. Phenomenology is a form of qualitative research that focuses on studying an individual's experience within the world. For example, research on people having the experience of World War II, for example. So maybe there are still some people who was alive during the 1940s, right, and was involved in the war, World War II, just for example, or any kind of experience. For example, the experience of having having flood situation. Okay, for example, there was a huge flood, and then people lost everything. They lost their house, they lost their loved ones, they lost their cars, lost their children during flood or any calamities, right? So the phenomenology try to study those experience of the people who have gone through sometimes a bad experience. Okay, usually they focus on bad experience, having flood, calamities, even COVID, So, for example, if you want to study people's experience of having COVID, of having the positive COVID-19. Okay, so people who have been infected with COVID-19, so their experience during quarantine, their feelings about facing death, something like that. So it is focused on studying the experience of certain individuals having gone through certain experience. So phenomenology is a powerful approach for inquiry, for doing research, and the nature of this methodology is often intimidating to researchers. Researchers have the challenge to find the individuals and
there are situations when the respondents can be intimidating. For example, study on the experience of criminals who have gone to prisons and then released from prison. So it can be intimidating for researchers to go and find ex-criminals, you know, to ask them about their experience being in jail for a certain time period. So that's an example of intimidating experience by researchers to get the data. The phenomenological approach aims to understand the specific, to identify the phenomena or occurrences through how the individuals perceive them in a particular situation. Okay, for example, in Indonesia, there were what you call gunung berapi, yeah? I don't know in English. Eruption Merapi's Mount. Eruption, eh? Volcano eruption. So Eruption. Yeah, eruption. yeah, eruption. So if you want to, for example, understand the experience of those people having gone through the phenomena of eruption, gunung berapi, and how they perceive the phenomena, how the phenomena affects them, how the calamity affects them. It affects the family. They experience the loss of the homes where they have nowhere to live. Some of them have are left with nothing after going through certain experience or certain phenomena. So this type of research trying to understand how they perceive the phenomena, how they perceive their experience in going through the phenomena. The phenomena can be anything, gunung berapi, banjir, what else? Even COVID, you know, they lost their loved ones, accidents maybe. So any kind of phenomena, even COVID, you know, there are some individuals who have lost their family due to COVID, husbands losing their wives, you know, there are some tragic loss because of the COVID-19 pandemic. So to understand this experience of people having gone through this phenomena where they lost their family members, they lost their income, they lost their jobs, that changed their life, you know. Some of them used to be in high, what do you call, the high earners, high income earners, right? Because of COVID, they lost their jobs, they lost their business. Now they become poor. So that is a very difficult situation to deal with.
Okay, Bapak Haji, you raise your hand. Halo, Prof. Halo, Prof. Yes, go ahead. Yeah, okay, Prof. Okay, Prof. Can I ask about the methodology, Prof? But I'm sorry, because I tried to asking in bahasa ya, Prof. Boleh, boleh, boleh. Oke, Prof. Begini, Prof. Eh, Kemarin saat deadline kita harus mengumpulkan assignment one kita, itu kan ada extend 1 minggu ke depan. Prof minta kita membuatkan initial planning. Nah itu di dalam initial planning saya udah buatkan apa namanya ada satu step perubahan terkait dengan idea dan idea tetap sama, Prof. Tapi lebih kepada title riset, Prof. Nah pertanyaan saya, Prof, saya akan mengupas mengenai Apex, Prof. Do you recognize about Apex, Prof? Nah, case-nya saya kasih scope only in Indonesia, Prof. Di Indonesia. Pertanyaan saya dengan apa namanya research study, Prof. Ya, case study, Prof. Saya untuk riset case study-nya, apakah harus lebih dominan mengambil case-case implementasi Apex yang ada di luar Indonesia, atau ambil apa case tadi mengenai implementasi Apex di Indonesia saja, Prof. Karena kalau di Indonesia Apex belum jalan apa sesuai harapan atau belum baik gitu, Prof. Sementara di India, Bangladesh, Pakistan itu sudah cukup bagus Apex-nya, Prof. Nah, pertanyaan saya mohon diberikan masukan, Prof, untuk case study, data dan segala macam. Apakah saya harus dominan mengambil potret Apex yang di luar Indonesia atau ambil case yang implementasi Apex di Indonesianya, Prof? Thank you, Prof. You're welcome. Jadi objektif utamanya ialah untuk mengkaji Apex dalam kes Indonesia, right? Kemudian Yes. isunya ialah di Indonesia, the implementation is not really widespread, ya. Agak-agak belum lengkap, ya. Belum lengkap, belum jalan dengan baik, Prof. Belum jalan. Even regulatory-nya juga belum ada, Prof. Mungkin boleh develop, ya. Mungkin boleh develop the use of Apex in Indonesia based on the experience from India, for example. Jadi case India itu boleh dijadikan sebagai perbandingan dan boleh, saya fikir, boleh dijadikan sebagai benchmark, ya. Benchmark yang mana kajian Bapak Haji nanti boleh kita panggil develop, ya. Boleh develop satu kita panggil apa, framework, ya. Oke, Prof. Framework pelaksanaan Apex di Indonesia. Disebabkan dia belum lengkap, jadi kita boleh melihat negara lain yang telah melaksanakannya dan kita boleh menerangkan pelaksanaan di negara lain. Saya fikir satu negara pun sudah cukup barangkali, tapi terpulanglah kalau nak pilih lebih daripada satu negara, ya. Tapi kalau satu negara, misalnya India ataupun negara mana sudah mencukupi, maka sudah cukuplah. Dia bergantung sebab kita ada kekangan masa, ya. Kita tidak boleh mengkaji semua negara, ya.
sebab nanti tak sempat siap lah. Jadi Ya, Prof. jadi boleh mengambil negara lain dan jadikan salah satu objektif ialah to develop the framework, for example, for Apex implementation in Indonesia. Jadi kita sendiri akan develop cara ataupun framework ataupun methods untuk pelaksanaan Apex itu. Itu boleh jadi salah satu contribution of the study lah. Oke, Prof. Oke, Prof. Prof, even the fact the final result yang nanti didapat dari comparison between Indonesian implementation sama Indian implementation, the ending of the result is a regulation case. Oke, Prof. Artinya pada saat gapnya nanti ketemu setelah di research kan case-case di Indonesia kenapa dia tidak well implemented itu karena beberapa case saya sudah punya datanya, Prof. Saya punya datanya, terus saya bandingkan dengan implementasi Apex yang ada di beberapa negara yang memang menjadi teori dasar gitu, Prof. Nah, ini memang di Indonesia tidak bisa jalan karena memang regulasinya belum dimunculkan atau belum ada gitu, Prof. Itu. Nah, artinya once nanti hasil komparasi saya dengan implementasi di satu negara seperti India dengan Indonesia, begitu saya dapat gapnya, ini akan kita uji gitu, Prof ya. Uji ini nanti akan menjadi contribution kali, Prof ya, sebagai develop way untuk bagaimana Apex Indonesia bisa berjalan dengan baik as Indonesian implementation, India implementation, Prof. Gitu ya, Prof. Ya, betul. Boleh Prof. tulis sebagai salah satu research objektif dan sebagai salah satu research question Prof. to develop, for example, a framework or model of Apex implementation in Indonesia, right? Jadi boleh tulis sebagai salah satu research objektif dan salah satu research question, dan nanti dalam bab 4 research findings, di situ kena jelaskan, di situ kena jawab research question dan kena jawab research objektif lah dalam bab 4 nanti, research findings nanti. Maksudnya dalam bab 4 nanti akan ditulis mula research objektif dan research question, right? Kemudian, for example, tulis mula to develop the method of Apex implementation or the framework for Apex implementation in Indonesia, and then ceritalah bagaimana bagaimana kaedah yang dicadangkan itu atau framework yang dicadangkan itu diceritakan sebagai salah satu daripada dapatan kajian dalam chapter 4 nanti. Okay, Prof. That's all my question, Prof. Anyway, thank you, Prof, for all your explanation. Thank you, Prof. You're welcome. Excellent, excellent. Okay, any other question? Yeah. If you ask more questions, it's better. You learn more by asking questions. As-su'al miftahul ilmi. Asking questions is the key to knowledge. Okay. Prof, ingin bertanya, Prof. Ya, silakan Bu Rosida. Ini kaitan dengan jenis penelitian kualitatif. Apakah penelitian kualitatif perlu menggunakan hipotesis, Prof? Jika perlu, bagaimana cara menghipotesiskannya? Jika tidak, bagaimana kita bisa menganalisis penelitian tersebut agar tidak hanya
description saja, tetapi benar-benar ini penelitian kualitatif, Prof. Bagus soalan itu. Soalan itu agak advance. Okey, jadi kita tengok bagaimana penggunaan teori dan penggunaan teori ini termasuk juga penggunaan hipotesis dalam kualitatif study. Jadi soalannya, adakah perlu ada hipotesis? Hipotesis itu datangnya daripada teori, ya. Jadi kalau dalam quantitative study, we have theory, we have theoretical framework of the study, we have a hypothesis. So the question is, in qualitative methods, do we use theory? Do we need to construct a hypothesis? Okay. Sometimes qualitative researchers use theory. Okay. Sometimes they don't use theory. So qualitative researchers use theory in their studies in several ways. Some of them use theory and use hypothesis. First, much like in the quantitative research, the theory is used as a broad explanation for behavior and attitudes. So in qualitative, the theory is broad, it's not very specific. It's very broad in nature. So in qualitative research, the theory is used as a broad explanation for behavior, and the theory may be complete with variables, constructs, and hypotheses. For example, ethnographers are researchers that study a specific group of people, specific ethnic. For example, they study the behavior of native people, orang asal in certain countries. Yeah, for example, in Malaysia we have native people. In Indonesia, do you have native people or not? You can. So Yes, bro. Yeah. So Dayak people or maybe. Yeah, ethnographers, they study on certain ethnics, right? For example, in Indonesia, you have I don't know, you have certain groups or ethnics of people. I know Batak. What else? What else? Jawa, Jawa, Sunda, Sunda, Dayak. Jawa, Sunda, Sunda, yes, Sunda, Dayak, Kalimantan, The origin. yeah, Like, people of origin or people of certain ethnics, right? So ethnographers, they employ cultural themes or aspects of culture to study in their qualitative projects, such as social control, language. So social control means who manage the particular ethnic. They have leader, okay, they have leader, right? Leader of the tribes. And what control the behavior of the ethnics. The language that they use, sometimes they use language that we don't understand. Stability, change, or social organization, such as kinship or families, their marriage, how they, how the marriage is arranged in their ethnics. So you can also have the hypothesis, but unlike quantitative, the hypothesis is quite broad.
And the hypothesis is based on certain aspects of culture. As a researcher, sometimes we have certain hypotheses about the behavior, about the culture of that ethnic, right? So we go and we want to find out whether the actual behavior can support or not the hypothesis. So it depends. Even qualitative methods, they can construct the hypothesis, but construction of hypothesis in qualitative research is more simple than in quantitative. You don't have to base your hypothesis on previous studies. Your hypothesis is developed based on your expectation about certain aspects of the culture. For example, your hypothesis may be like, okay, this ethnic, they eat, they are cannibals. They eat people, cannibals. They eat others who are dead. I'm just making it up. Just for example, you must have certain expectation about certain aspects of culture of the group or ethnics that you want to study. So how do you construct hypothesis in qualitative? Themes in this context provide a ready-made series of hypotheses to be tested from the literature. Usually qualitative study, there are limited literature. So even if there is a limited literature, not much literature on the subject, but if you find one or two, you can base also your hypothesis from the literature. Unlike quantitative, you need to have a more extensive literature review. In qualitative, usually the literature is quite limited, but still you can form the hypothesis from the literature and from the expectation of the researchers. Although researchers might not refer to them as theories, they provide broad explanation that anthropologists use to study people's culture, sharing behavior and attitudes. So usually certain researchers like anthropologists, anthropologists are researchers in the field of anthropology who study about culture, culture of certain groups. So they study the behavior, the behavior within a certain culture, the attitudes within certain culture, because the behavior and attitudes of certain ethnics are different from other ethnics, right? So this is in the field of anthropology.
I'm not sure if you want to use, if you want to study, you know, for example, ethnography. Maybe this is not this is not our field. Eh? We are more into social science. So ethnography is usually a method used by, you know, for example, anthropologists. Maybe implementation of Islamic thinking on Dayak, maybe On? Okay. on Dayak people. Interesting. Okay. Yeah, I'm not sure. So that is called the cross-discipline. You know, Islamic finance the cross-discipline with anthropology. Maybe. Yeah. Okay. So this approach is popular also in qualitative health science research. Investigators begin with a theoretical model. For example, in qualitative health science research, that they begin with a theoretical model, such as adopting health practices or a quality of life theoretical orientation. So I cannot say much. It's not my area. So maybe, you know, the research on health science can also use the qualitative approach. Okay, so they have like a simple model. For example, the model on adopting health practices. Okay, adopting health practices. They have certain model, and then they test the model using the qualitative approach. For example, using observation to collect data or interview and some other techniques. Secondly, researchers increasingly use a theoretical perspective in qualitative research, which provides an overall view for studying gender, class, and race, or other issues of marginalized groups. This perspective becomes a transformative perspective that shapes the types of questions asked, inform how data are collected and analyzed, and provides a call for action or change. Qualitative research of the 1980s transformed to broaden its scope of inquiry to include these theoretical perspectives. So starting in the 1980s, there are some qualitative research that use a certain theory. Okay, they start with a theory, although the theory is quite broad. So they use the broad theory to get to set the hypothesis, and then that hypothesis will guide the qualitative researchers to go out and collect the qualitative data. So sometimes when the qualitative researchers wants to collect the data, they refer to the hypothesis, the simple hypothesis, so that the data that they collect can answer the hypothesis, right? Although it's different from quantitative, because the data that they collect are in the form of qualitative. So meaning that there is no
there is no hypothesis testing. The hypothesis is not in the form of quantitative. You know, there is no statistics involved. It's just a qualitative hypothesis. Okay, for example, this type of ethnics does not have knowledge on something, for example. Then you go out and observe or interview the respondents to get the data on whether they have the knowledge or not. That's just an example. So that's the use of theory and hypothesis in qualitative data. It's more simple. It's simpler than hypothesis in quantitative data, because hypothesis in quantitative data is you need to develop using a rigorous and comprehensive review of literature, and you have to do the hypothesis testing using statistical methods. Whereas in qualitative studies, the hypothesis is qualitative and more broad and more general. And the data is also qualitative. So no numbers, no statistical analysis. It's just whether the data in qualitative support or do not support the theory. So the difference here is that in qualitative, of course, no numbers, no statistics. The data also not in the form of numbers. The data in the form of words, in the form of sketches, in the form of pictures, in the form of recordings. So the theoretical perspectives also indicate how the researcher positions in the qualitative study. For example, upfront, so or biased. So the hypothesis, the theoretical practice may be upfront. Upfront means the hypothesis is developed early, okay, without upfront. It's very early. The hypothesis is developed at a very early stage in the qualitative research. Sometimes it's developed together with the topic very, very early. And sometimes it is biased because it depends on the researcher, from the personal experience of researcher, cultural experience of the researcher, and from historical context. For example, the researcher is still young, right? And he wants to study on the experience of people who went through the occupation of Japanese in 1940s. So the respondents are, of course, must be very old. If they are still alive, they must be very old. And the researcher is very young. So it's a different historical context.
Also, how the final return accounts need to be written. For example, without further marginalizing individuals by collaborating with participants, and recommendations for improving lives and society. So in the qualitative research, there must be what you call the researcher must possess certain qualities, being able to explain in detail about the findings, because the findings are not in numbers, no numerical value, no numbers, no statistics. It's all qualitative, right? So the researchers, the qualitative researchers, they are very skillful at elaborating their findings, right? And they also need to recommend, need to make certain recommendations for improving lives and improving society. For example, in critical ethnography studies, researchers begin with a theory that informs their studies. Okay, any questions so far? Am I making you confused? Some of you might be confused because, you know, some of you might not use, you know, this qualitative research method. For example, ethnography. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau bertanya, Prof. Mungkin ada beberapa pertanyaan terkait dengan proposal saya. Ya, ya. Apakah diperbolehkan kita kan kuliah di Islamic Finance, Islamic Banking and Finance. Apakah diperbolehkan misalnya tema kita itu berhubungan dengan ekonomi Islam? Boleh, boleh. Oh, diperbolehkan ya. Ya, ya. Jadi tema saya ini mau mengangkat topik berkaitan dengan zakat dan pembangunan ekonomi. Iya, boleh, boleh. Kemudian gini, Prof, bolehkah saya lagi mencari, kebetulan udah beberapa dapat tuh ya, beberapa buku, jurnal yang menjelaskan lah kaitan antara pembangunan ekonomi dan zakat dan fenomena Islamic banking gitu ya. Nah, kebanyakan dari jurnal yang ada itu menyoroti fenomena zakat dan Islamic banking itu dari sudut pandang teori ya mungkin perspektif ekonomi barat gitu. Jadi membandingkan pembangunan ekonomi yang di barat yang mereka klaim lebih maju itu ya, dengan berbagai macam perangkat dan infrastruktur ekonomi barat tuh ya, dibanding dengan misalnya pembangunan di negara-negara muslim yang menggunakan mungkin perangkat-perangkat seperti yang mereka yang mereka kritisi itu adalah dengan menggunakan institusi zakat dan perbankan Islam. Nah, saya punya yang saya lihat, saya punya ini punya semacam jadi saya punya
Maaf Prof, agak bising sini. Ya, tak mengapa. Iya. Jadi bolehkah misalnya fenomena pembangunan di negara-negara Muslim dikritisi atau dilihat dari sudut pandang ini? Saya lihat yang belum ada itu adalah dari sudut pandang surat atau ayat Al-Quran tentang zakat dan riba, gitu. Karena yang saya lihat itu mungkin belum banyak, saya belum menemukan lah sampai saat ini belum menemukan yang mengeksplorasi ayat-ayat zakat dan riba itu hubungannya dengan pembangunan ekonomi yang secara lebih luas. Jadi kebanyakan peneliti mungkin hanya menggunakan ayat perintah riba dan ayat perintah zakat itu sekedar bagian dari subekonomi gitu. Jadi dia hanya jadi zakat itu dipandang sebagai zakat dipandang sebagai bagian terkecil dari sebuah kegiatan ekonomi, termasuk misalnya pelarangan riba, bukan bagian dari sebuah kerangka teori besar yang mengatur keseluruhan kegiatan atau pembangunan ekonomi. Kira-kira seperti itu, Prof. Gimana, Prof, tanggapannya? Yang pertamanya, untuk membuat tesis PhD ini, saya cadangkan fokus satu saja, sama ada zakat ataupun Islamic banking. Sebab zakat dengan Islamic banking adalah dua topik yang besar. Jadi misalnya kalau bapa ingin fokus kepada zakat, fokus kepada zakat sahaja. Nah, itu yang pertama saya punya komen. Jadi bapa lebih berminat dengan zakat atau Islamic banking? Boleh juga kaitkan zakat dengan pembangunan ekonomi. Okey, tapi Islamic banking satu perkara yang diasingkan. Satu perkara yang diasingkan. Jadi jangan saya tidak menggalakkan untuk mengkaji dua perkara yang besar. Nanti tak boleh siap. Jadi contohnya fokus peran zakat ke atas pembangunan ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak juga kajian-kajian berkaitan dengan peranan zakat dalam pembangunan ekonomi. Bagaimana zakat, sebenarnya ada banyak buku, banyak literatur yang mengkaji tentang peranan zakat dalam mencapai objektif yang tertentu. Kalau bapa search literature, ada banyak kajian yang mengaitkan zakat dengan SDG, Sustainable Development Goals. Di Indonesia ada Basnas, ada Basnas, dan Basnas banyak menganjurkan conference dan menerbitkan proceedings. Semuanya berkaitan dengan zakat, dan banyak juga antara kajian-kajian yang dikeluarkan oleh Basnas hasil daripada conference dan diterbitkan dalam proceeding dan journals yang membincangkan tentang peranan zakat dalam mencapai SDG.
peranan zakat dalam mencapai maqasid syariah. Itu yang agak trending lah. Jadi peranan zakat dalam mencapai SDG itu sebenarnya berkait langsung dengan pembangunan ekonomi. Sebab contohnya SDG yang pertama ialah elimination of hunger elimination, right? Itu juga berkait rapat dengan ekonomi, ya, untuk menghapuskan kelaparan. Itu berkait rapat dengan ekonomi, berkait rapat dengan maqasid syariah juga. Hifzun nasli, ya. Banyak kajian, kalau Bapak cari, ya, boleh kontak Basnas, ya. Ramai kawan sahabat kita di Basnas yang sangat friendly, ya, yang sangat friendly, yang akan membantulah kalau nak buat tentang zakat ini. Boleh sebut nama saya lah. Saya rasa ramai kawan di sana juga yang kenal dengan saya lah di Basnas itu. Prof. Ya. Ya, mungkin gini Prof, terima kasih tadi masukannya. Beberapa jurnal udah saya baca, pelajari kaitan antara zakat dengan pengentasan kemiskinan, ya, dengan SDGs gitu ya Prof ya. Cuma saya tertarik dengan segi teoretikal dari aspek zakat, jadi lebih ke teoretikalnya gitu. Jadi saya menemukan sebuah, mungkin bisa juga sebuah semacam apa ya, teori atau misalnya sebuah spekulasi ketika melihat sebuah ayat di dalam Al-Quran bahwa perintah zakat itu sebenarnya bukan sekedar perintah mengeluarkan katakanlah sejumlah harta sebagai perintah dari Allah gitu ya. Tapi zakat lebih merupakan sebuah sistem ekonomi. Nah, itu mungkin spekulasi atau teori, dan teori itu menurut saya lihat menarik gitu ya. Karena selama ini zakat hanya seolah-olah bagian dari sebuah sistem ekonomi yang terkecil, tapi ada spekulasi yang mengatakan bahwa zakat itu sebagai sebuah sistem ekonomi, karena di beberapa ayat itu bahwa zakat itu selalu disandingkan dengan ayat tentang pelarangan riba. Itu di beberapa ayat ada zakat di riba itu selalu disandingkan dengan riba gitu ya. Riba disandingkan dengan zakat. Kemudian yang berujung pada interpretasi bahwa fenomena riba saat itu adalah sebuah simbol dari sistem ekonomi yang lebih luas, yaitu sistem ekonomi kapitalisme gitu. Jadi di sini zakat ini merepresentasikan lawan dari sebuah sistem yang lawan dari sebuah sistem yang lebih luas gitu, yaitu bagaimana sistem ekonomi kapitalisme itu yang berkembang saat itu kemudian diberikan solusi sebuah sistem ekonomi yang disimbolkan dengan perintah zakat itu. Nah, dari situ saya melihat ini fenomena menarik karena sebagai sebuah sistem ekonomi banyak aspek yang terkait di situ. Misalnya selain pelarangan riba, misalnya ada juga misalnya implementasi pada saat itu adalah misalnya pembentukan Baitul Mal. Nah, pembentukan Baitul Mal ini berbeda misalnya yang diinterpretasikan sekarang, yang misalnya
Baitul Mal itu sekarang ini jadi semacam anak tiri gitu. Umat Muslim sedunia lebih banyak dengan perbankan Islamnya gitu kan, Baitul Malnya dianaktirikan gitu. Nah jadi apakah misalnya menjadikan sebuah ayat Quran atau surat itu sebagai kerangka teori untuk melihat fenomena sekarang itu diperbolehkan atau tidak gitu ya? Mungkin seperti itu, Prof. Jadi intinya melihat ayat Quran sebagai sebuah kerangka teori, kemudian untuk melihat sudut pandang kenyataan hari ini gitu tentang pembangunan ekonomi di dunia Islam, terutama dengan berkembangnya misalnya perbankan Islam dan institusi zakat gitulah. Mungkin itu Prof dari saya. Sekejap. Okey, minta maaf ya. Okey, komen saya. Apa yang dinyatakan oleh Bapa tadi itu sebenarnya ada banyak ditulis. Banyak ditulis di dalam buku, di dalam kajian. Sebenarnya itu sudah banyak ditulis ya. Jadi macam saya kata tadi, mohon Bapa refer kepada Basnas ya. Because Basnas mengeluarkan Basnas telah melaksanakan banyak workshop dan conference dan artikel yang terkini tentang isu-isu yang berkaitan dengan zakat. Apa yang Bapa katakan tadi itu sebenarnya agak telah banyak ditulis itu. Jadi bila kita mahu membuat research kan, kita kena baca yang terkini ya. Itu komen saya lah. Oh iya, terima kasih Prof. Ya, banyakkan lagi pembacaan ya. Kalau nak buat zakat. Ya, baca artikel-artikel yang terkini ya. Sekarang sudah 2022 ya. Jadi baca artikel yang ditulis pada tahun 2021 tahun yang terkini ya, 5 tahun yang terkini. Boleh ya? Ya. Ya, terima kasih Prof. Sama. Kalau nak buat tentang zakat, fokus tentang zakat saja. Kalau gabungkan zakat dengan riba kan, nanti tak siap nanti. Boleh ya? Okey, silakan soalan lain lagi. Prof, Doktor.
Ya, silakan. Saya nak tanya untuk patah balik sikit berkaitan dengan LR, antara kalau kita tengok kajian lepas dan juga sorotan karya. Jadi daripada sudut dia punya jenis dia ke, ataupun dan bagaimana untuk cara kita menulis, adakah kita nak asingkan dia ataupun kita hanya sorotan karya sahaja? Yang tu saya nak tanya Prof. Ulang balik soalan tu. Berkaitan dengan literature review. Jadi di sini bila saya tengok ada yang berkaitan dengan kajian lepas dan juga sorotan karya, dan kita buat sorotan karya, apa perbezaan antara dua tu daripada sudut jurnal ke buku atau sebagainya, dan adakah kita kena buat dua-dua ataupun satu je untuk kita punya penyelidikan di Unisham lah? Kita ada, nanti boleh tak rujuk balik kuliah yang lepas tentang bagaimana untuk menulis literature review. Dia ada satu cara saja. Maksudnya literature review, sorotan karya tu dengan apa tadi, kajian lepas, itu benda yang sama. Setengah orang panggil review of past studies. Setengah orang panggil literature review. Itu benda yang sama. Persoalannya ialah bagaimana untuk menulis. Jadi bagaimana untuk menulis tu saya dah terangkan dalam kuliah yang lepas. Mohon rujuk. Dan di sini pun ada. Ya. Di sini pun ada, sekejap saya tunjuk. Maksudnya Prof, benda tu benda yang sama. So Benda kita sama. kalau saya buat dalam bahasa Melayu hanya sorotan karya lah. Betul. Benda yang sama saja. Okey. Baik. Setengah orang panggil dia panggil apa? Review of past studies. Sorotan kajian lepas. Setengah orang panggil literature review, sorotan karya. Sebenarnya benda yang sama. Di sini ditulis dalam chapter 4 di sini literature review, sorotan karya. Setengah orang tulis review of past literature. Setengah orang tulis review of past studies, benda sama saja. Cuma persoalannya ialah bagaimana untuk menulis. Jadi dalam kuliah yang lepas saya dah terangkan, boleh tengok kuliah yang lepas dan boleh juga baca di sinilah. Okay, di sini diterangkan apa maksud literature review, sorotan karya. Jadi ikut format Unisham kita guna istilah literature review, sorotan karya. Jadi biasanya literature review ni ditulis sebagai chapter 2. Okay, chapter 1 pengenalan, chapter 2 ulasan karya, chapter 3 kaedah penyelidikan, ya, research method. Chapter 3, chapter 4 dapatan kajian, research findings. Chapter 5 recommendations and conclusion. Boleh rujuk kepada kita ada thesis guideline, ya. Kita ada thesis guideline. Ada tak? Semua orang ada tak thesis guideline? Okay, mesti rujuk thesis guideline. Okay, di sini diceritakan ada 4 jenis literature review. Okay, boleh baca di sinilah, dan tengok video yang lepas lah. Sebab kekangan masa saya tak boleh nak ulang lah.
Okey. Soalannya bagus. Jadi, Okey, baik Prof. Terima kasih. jadi setiap orang selepas submit, okey saya cakap bahasa Inggeris. So, after submitting your assignment 1, right? So by this time, I hope all of you have submitted assignment 1 to the Google form, to the Google Classroom. Okay, I provided the link to the Google Classroom. Please submit to Google Classroom. That is the official link, the official channel. Some of you Prof. send to my email. Some of you send to my WhatsApp. Tidak dikira, it's not counted. So you need to send to the Google Classroom, okay? If you have not sent already, it's all right. You can still send now. Okay. Then Prof, after, Prof, saya nak tanya kalau untuk pertukaran email tu saya perlu hubungi pusat siswaza atau macam mana untuk masuk ke classroom tu ataupun lecturer untuk subjek tu sendiri boleh add saya masuk dalam tu. Saya tak pasti saya boleh add ke tak. Anybody anybody here can help? Our friend here is having trouble to submit the assignment to Google Classroom. What do we do? Usually, the lecturer has no control over how you link to Google Classroom. We provide the link, then we don't add you to Google Classroom. Students need to click the link to enter Google Classroom, right? So, sekarang ni masalahnya tak boleh nak submit ya? Kalau untuk untuk pertukaran email tu kalau esok saya rujuk kepada kepada pusat pusat siswaza boleh ya doktor untuk pertukaran. Jadi so nanti mereka yang akan masukkan ke atau macam mana? Nanti ustazah yang klik semula link itu. Sebab Google Classroom ni lecturer tak invite, lecturer bagi link. Jadi ya, sebab bila saya klik untuk another email, dia kan kita hanya boleh pakai email yang didaftarkan dengan Unisham. So bila saya pakai another email, dia dia tolak lah. Bila dia tolak dan dia minta untuk orang yang handle tu ataupun lecturer dalam tu untuk accept. Yang tu lah kalau kata saya nak guna email yang lain lah selain daripada yang didaftarkan oleh Unisham. Saya tak pastilah macam mana saya boleh invite ya. Nanti saya pun kena belajar lah. Yang setakat ni praktisnya kita bagi link and then student yang klik link untuk submit assignment. Anybody yang tak apa, nanti saya belajar lah macam mana. Tapi in the meantime, contact besok boleh contact PPS lah tentang masalah email tu. Baik Prof, insya-Allah.
lepas dah ditukar email tu, boleh klik semula link yang telah dibagi tu. Okey, soalan lain? Ada question? Kalau tadi Prof saya dah bentangkan secara live tadi, jadi untuk video saya perlu attach juga ataupun macam mana Prof? Tak payah attach dah. Okey, Dah cukup dah yang tadi. Okey, baik. Terima kasih Prof. Sama. Okay, any other question? Ada soalan lain? Silakan. Okay, kita dah habis chapter 6. We finished discussion up to chapter 6. And insyaAllah, next week we will discuss research design in quantitative research. Okay, research design in quantitative research. This is an example of this is just an example of a theoretical framework in quantitative research. Okay, inshallah next week. Okay, so let me repeat. Please submit your assignment 1 and then continue writing for assignment 2. Assignment 2 consists of chapter 1, introduction, chapter 2, literature review, chapter 3, research method. Okay, research method. So 3 chapters that you need to submit for your assignment 2. And the deadline is I will tell you the deadline. It's the last day of class. The deadline is last day of class. I will check the calendar. So continue writing. Don't stop writing. There is nothing that can stop you from writing. So hopefully you can write your chapter 1, chapter 2, and chapter 3 by the end of the semester, and then you can submit, you can discuss with your supervisors about what you have done. Okay, so at the end of the semester, inshallah, you will finish writing chapter 1, 2, and 3. But it doesn't mean all that you have written are correct, are perfect. No, it's not perfect. It's not a perfect chapter 1, 2, and 3 after this class. You still need to discuss with your supervisor, and inshallah your supervisor will continue guiding you and improving what you have written, right? So hopefully this class will help you to move forward in writing your thesis. All right. Okay, any question? We have like about 10 more minutes, inshallah. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Go ahead. If you have any question? Tulinayo kusinkana baimamu ku district. Sawa tama. Mr. Sonko, Mr. Sonko, you have any question? No question so far, Professor. You want to present today? Today I've been present. You advised me to make some changes. I've not yet completed, but inshallah, when I'm done with the changes you recommended in my chapter, I will let you know. Excellent. Excellent. Yeah. Thank you. Okay. You're welcome. Bu Putri, any question? Yes, Prof. Any question before we end our class today? Okay, Prof. Thank you, Prof, for your time for me. Prof, saya masih agak confused, masih bingung mengenai bagaimana seseorang itu, konsumen itu bisa menggunakan produk perbankan, intention to use or intention to adoption. Karena penggunaan kata use or adoption itu seperti apa maknanya sebenarnya, Prof? Kadang literature review yang sudah ditemukan itu memang lebih banyak menggunakan makna dari adoption itu sendiri. Tetapi juga ada juga satu ditemukan literature review yang menggunakan kata intention to use. Nah, jadi seperti apa sebenarnya, Prof? Mohon pencerahannya. Okay, very good question. Jadi sebenarnya perkataan yang kita guna ini kita guna pakai, kita adapt and adopt daripada underpinning teori yang tertentu, ya. Underpinning teori yang tertentu. Misalnya kalau kita guna term technology acceptance model. Okey, jadi perkataan yang diguna ialah acceptance. Yes. Okay, kalau kita guna DIT, ya, diffusion innovation theory, perkataan yang diguna untuk DV ialah adoption. Okay. Kalau kita guna UTAUT, dia guna perkataan behavioral use, penggunaan. Okey, jadi persoalannya yang mana satu untuk yang kita perlu guna, ya? Adoption ataupun use ataupun acceptance. Okey, dalam kes perbankan ini, apakah yang perkataan yang paling sesuai? Adakah use ataupun acceptance ataupun adoption? Itu tiga perkataan. Lebih banyak menggunakan adoption kalau dilihat, Prof. Apalagi menggunakan TPB, teori TPB itu. Kalau TPB dia guna compliance. Compliant. Kalau TPB guna compliance. Jadi jawapannya bergantung kepada apakah underpinning teori yang kita gunakan. Sekejap.
Okay, Putri, sorry for the interruption. Yes, Prof. So, Okay, no problem, Prof. so which word you want to use depends on the underpinning theory, right? Yes, Prof. So another question is whether you want to stop at intention or you want to go for adoption or use or acceptance. Some people, they stop at intention. Some people, they continue until acceptance or use or adoption or compliance. Yes. That is another decision to make. Whether your DV is the, whether intention is the DV or the mediating. All right, so another question is whether you want to use intention or the actual behavior as your DV, right? If you use actual behavior as the DV, the intention will become the mediating fact. Sorry, the mediating variable. So that's another decision you want to make. Intention means the respondents have not done the actual behavior. All right. So, for example, the respondents have the intention to use Islamic banking, but he has not used it yet. Okay, whereas the actual behavior, the use of banking, it refers to the actual behavior. So the respondents already use. So that's the decision you want to make. You want to ask them whether they have intention to use, but they haven't used yet. But or you want to ask them whether they have used it, or they have adopted, or they have accepted. That is called the actual behavior. So either, so any variable that you want to use, you must justify,
right? Okay, any further question? So, Bu Putri, you need to decide. So far, which variable that you use? Yes, Prof. I add to attitude, subject norm, and then yang saya buat itu sebelumnya yang literacy finance, and then religiosity, the last self quality. 5 variable. And the mediating, I think that I used to attitude, Prof, for mediate. Is this right or no, Prof? Is there anyone who use attitude as the mediating? And you need to justify why you use attitude as the mediating. Yes, Prof. When when we try to defend either colloquium 1 or proposal defense, we will be asked to justify why, for example, why you use attitude as a mediating. If you cannot justify, you'll be in trouble. So the best justification is number one, based on previous studies, and number two, based on the expectation, based on a theory or expectation. Sorry, number one is based on previous studies, right? Number two is based on the expectation in your case. Okay, for example, in the context of Islamic banking in Indonesia, it is expected, for example, that attitude has influence. For example, something like that. You must justify. Okay, if there is no further question, I think that's all the class for today. Thank you, everyone. For those of you who have submitted, Yes, Professor. Yes, go ahead. Hello. Hello. Yes, Professor. Go ahead. Yeah, I have a query about my topic. Okay. My topic, is it fine? Because it is saying that exploring the determinants for the intention to adopt takaful in Uganda. In Uganda, it is not yet adopted. And there was an amendment in the Financial Act which accepted Islamic financing in our country. Now, is my topic matching the study? You can advise there. Okay. So if or I can say exploring the determinants for the adoption of takaful issue, exploring determinants for adoption of takaful in Uganda. How is it you can advise there? Or I continue. Thank you. So the takaful has been implemented in Uganda or not? Not yet, but it is the law accepts now because the
the president signed that law that amended the financial services, including the takaful. Yes, then your dependent variable is intention. Yeah, the dependent variable should be the intention and not the actual behavior. Yes. Your dependent variable should be the intention and not the actual behavior. Yeah, it can be done. It can be done. So you might want to study, you know, whether the people have a strong intention or not to, you know, to use or to adopt takaful when it is implemented in the future. All right. All right. All right. So it should be the intention. Independent variable. The dependent variable. Yeah, the dependent variable should be the intention. Then independent, the determinants. Yes, yes. The determinants are your independent variables. Okay. Okay, okay. So what are your determinants? My determinants are, I have I have the perceived the attitude. You can share if you want. Attitude, relative advantage, social factor, plus complexity. You can share if you can share if you want. Okay. Then I'm having some network challenge. The network is disturbing right now. Oh, it's okay. Maybe next week you can share. Okay. Okay, thank you. Inshallah, next week. Inshallah, inshallah. Okay, last question before we end our class today. Okay, thank you everyone for participating in today's class. I'm sorry for any shortcomings because there are many disturbances at home. All right. So inshallah we will continue. And for those of you who have submitted Simon 1, congratulations. And for those of you who have not submitted, please submit as soon as possible. And continue writing for assignment 2. Assignment 2 consists of chapter 1, introduction, chapter 2, literature review, and chapter 3, research methodology. Okay, so assignment 1 should be more extensive, should be written more comprehensively. The pages should be at least 50 pages. So
For assignment 1, it's about 20 pages. Some people write more, it's all right. Assignment 2, at least 50 pages, consisting of chapter 1, chapter 2, and chapter 3. Okay, thank you very much, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone. Okay, thank you.